என் பேர் வினய் பாரத்வாஜ். நான் வந்து 18 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்தியா விட்டு. ஐ எம் செட்டில்டு இன் சிங்கப்பூர். நல்ல பேங்கிங் வேலை இருந்தது. நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டில் 9 இயர்ஸ் பேங்கிங் வேலை பண்ணிட்டு லைஃப் வந்து நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. அந்த டைமில் வந்து ஐ லாஸ்ட் அ லவ்ட் ஒன் டு கேன்சர். அதுக்கப்புறம் கேன்சர் அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் யூடியூப்பில் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்னையில் வந்து ஐ கேம் டு சென்னை இன் 2016 டு டூ லெட்ஸ் டாக் வித் வினய் சென்னை எடிஷன். அந்த டைமில் வந்து சென்னை மீடியா, சென்னை ப்ரெஸ் அண்ட் சென்னை பீப்புள் எவ்வளோ பாசம், எவ்வளோ அன்பு கொடுத்தாருன்னா ஐ லவ்ட் த ஹோல் வைப் ஆஃப் இட். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ மூவ்ட் பேக் டு சிங்கப்பூர். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். ஒன் திங் லெட் டு another. இன்டர்நேஷ்னல் டாக் ஷோஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிட்டேன். சலாம் நமஸ்தே சிங்கப்பூர், ஸ்டார் டாக் வித் வினய், இந்த மாதிரி ஷோஸ் எல்லாம் சிங்கப்பூரில் வந்து ஸ்டார் விஜய், கலர்ஸ் தமிழ் இந்த சேனல்ஸ்க்காக ஹோஸ்ட் பண்ண ஷுரு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலமாக. அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா என்னோட ஐ ஹாவ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் இன் மீனா. ஃப்ரம் தேர் த ஃபிலிம் மேக்கிங் ஜேர்னி ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்து ஐ டிட் முந்தின நில்தானா. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துருச்சு. கோவிட்க்கு அப்புறம் மீடியா ஒன் குளோபல் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்தால் எனக்கு கால் வந்துட்டு லண்டனில் வந்து ஒரு மூவி பண்ணணும், நல்லா ஸ்டோரி இருந்தால் சொல்லுங்கள். அந்த டைமில் வந்து ஐ சென்ட் அக்ராஸ் அ ஸ்டோரி தட் ஐ ஹேட் விச் இஸ் Sila Nodigalil. I'm so glad that the producers loved the story and then we went ahead to make it. Usually வந்து thriller genre it'll be something where it's a murder and ஒரு mystery இருக்கும். அந்த mystery solve பண்ணதா ஒரு murder mystery நாங்கள் வந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருக்குங்க. ஆனால் when I wanted to make a thriller, I wanted to do something different in terms of the story and something different from the treatment of the film. நீங்கள் வந்து இந்த படம் 24th பார்த்தா தெரிஞ்சும் there is a lot of layers to it. It's psychological, it is thriller, it is mystery, and at the same time it has got beautiful layer of music to it. மியூசிக்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு தான் 5 மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட ஐ ஒர்க்ட் வித் தெம். 2 of them are here on the stage, lovely musicians, and 3 of them are not here. So I had a great time. 5 songs இருக்குது மூவியில். 4 சாங்ஸ் வந்து மூவியில் இருக்குது, ஒரு சாங் வந்து ப்ரொமோஷனல் சாங். யூடியூப்பில் ஃபன் மாறும்னா மசாலா காஃபி சாங் இருக்குது. And Tolaivanam released today. So Darshana, first time as a music director, she's being launched. Amazing singer. Now she's going to be an amazing composer as well. And beyond, I would call him like a phenomena. He's amazing. He's one of the chillest musicians that I've worked with. Pattasu Puve, I had a great time working with him and I loved the vibe of the song. And adada YouTube la vande, it's been getting so much of love. So it's great to receive all the love. Casting patti solluna, I want to start by talking about Yashika, where Yashika stays in ECR and Singapore has ECP. So we keep telling each other ECR and ECP. We had a great time from workshops to going and shooting. She's one of the most chillest babes that I've worked with. Very, very easygoing. She's very. She'll give what the shot is required, whatever is needed for it as an actor. So nalla experience I irundhudu, and people will get to see a very, very different Yashika in this film because not just the model, the glamour, but also there is a lot of acting that Yashika has brought to the role. So I'm waiting for the world to see Yashika's role in this movie. And second is, Punnugai Po Geeta. Geeta and I spoke for the first time when she was in Malaysia, and I was introduced to her, and I was supposed to work with her. And I saw her, she's been a celebrated RJ Malaysia. One of the most amazing experiences was, நாங்கள் வந்து மலேசியாவில் கேஎல்ல we did workshops. And on the workshops, we had to, when you see the movie, you'll know it's a husband-wife drama. And the workshops, we did role plays in terms of dialogues and talking and all that. Our maid servant, she was scared because we were both in such characters, rehearsing. She's like, enna madam, avarku ivala tittudrenga neenga and the madri. So she's been a very, very committed actor. As a producer, of course, she's an amazing producer, but as an actor, I personally feel she has brought so much layers to the character. And neenga vandu movie paatha theriyum, the dance moves, the eyes, the acting, everything.
I think the world will see in a very, very different Geeta. I don't know after how many years, Geeta, you're coming on big screen again. How many years has it been? 5 years. So 5 years, Kapro, it's worth the wait because you're going to see her in an amazing, amazing role. And Media One Global Entertainment. Dr. Murli Manohar, who's in London at this point in time, I really have to thank him. Without Geeta and Dr. Murli, this movie wouldn't have happened at all. And the man sitting here, Mr. What do I tell about him? Because he's been one of the celebrated distributors, celebrated producers, and Mr. Jaykumar and I started interacting once the movie got over to start looking at the promotions and marketing and all of that. A man of his words, a man of a few words, but a man who's going to keep up his words. I feel he's one of the very rare people in the industry who is so committed to what he's doing. And without his support, I don't think so the movie would have been mounted like this. இது வந்து ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங் நல்ல ப்ரமோஷன் எல்லாமே பண்ணிட்டு நல்ல ரிலீஸ் ஆகணும். மூவி பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை, ஆனால் அந்த மூவிக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் எவ்ரிபடிஸ் கப் ஆஃப் டீ. I don't think so it would have happened without his support on this. So thank you, sir. It's been wonderful working with you. And Mohanji, this is the first time, sir, I'm meeting you. I've heard so much from Richard about you, and I've of course seen your film, and it's great that you're here with us today. Thank you for coming. And உங்களோட மூவி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி it is different, and I would love for you to watch the film. மூவி பார்த்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். I'll wait for that. Lastly, to talk about Richard, again, I have had an opportunity as a host. நான் வந்து ஸ்டார்ட் டாக் வித் வினய் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன், செலிபிரிட்டி ஷோ ஹோஸ்ட். நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் பார்த்துட்ருக்கேன், இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆனால் ரிச்சர்ட் வந்து அமாங்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ், ஐ ஹாவ் டு டெல் திஸ் ஜென்யூன்லி, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் பீப்புள் டு ஒர்க் வித் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் amazing human beings. More than an actor, வந்து you need to vibe with a person, gel with a person. So he has been a brilliant person to actually be with. And we both, when we hardly talk, but when we talk, we pick up from where we have left. And he's a traveler. I love travel. He's a hippie at heart. Our vandu inga paatha, he's been like, today you give him back, he'll just go to Himalayas or Meghalaya or wherever. It was an amazing experience working with Richard. And I've had the privilege of showcasing Richard vandu, as other roles that he has done. In the movie Levanda, you're going to see him in a very, very different role. So I'm very happy that we got to work together. I think beautiful people, Richard, Geeta, Yashika, and everybody who worked on this movie. I'm very lucky to have worked. And this is my Tamil debut. Idu vandu after a Kannada film, after an English web series, idu ennoda first Tamil movie. ஸோ நீங்கள் வந்து சென்னை வந்து லெட்ஸ் டாக் வித் வினய் சென்னை பண்ண டைமில் எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தாரு மீடியா இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பீப்புள். ஐம் ஹோப்பிங் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ லவ் கொடுக்குறீங்களா. We have done it with a lot of love. I hope you guys show the love. And the movie is going to be releasing in a cinema hall near you on the 24th of November. So please watch and share it with your loved ones. Thank you. Thank you so much, Mr. Vinay. I'm sure